So thank you, Paula, for gathering us here today and providing us the opportunity to discuss doing business in California. And good afternoon to everyone joining us in Argentina. We're delighted to be here with you this California morning. As Alejandro and Paula mentioned, my name is Diana Dominguez, and I'm the Trade and Investment Representative for the Americas and Oceania at GO-Biz, the Governor's Office of Business and Economic Development. My colleague Maria Honorado may be joining us here in the background this morning. I don't see her just yet, but she is our Foreign Direct Investment Program Manager at GO-Biz. Maria and I work with international companies to help them get started and grow in California. So today we'd like to share with you information about why California is an exceptional state for businesses. Also, we'll cover resources to support international companies, and then we'll touch on the innovation ecosystem we have in the state. So next slide, please. Our agency, GO-Biz, serves as the state's leader for job growth, economic development, and business assistance efforts under the leadership of our director, Dee Myers. We have multiple teams that serve California businesses in the various communities. I'm on the International Affairs and Trade team that promotes California exports and attracts foreign direct investment. We also have teams covering business investment services, permit and regulatory assistance, small business assistance, zero-emission vehicle market development, tax credits, and some grant opportunities. Next slide, please. So why California? Why should you be interested in our state? Like Argentina, California is well known for natural beauty and quality of life. The images that you see here on the screen are just a tiny snapshot of the iconic scenery of our state. We have incredible natural landscapes, an incredible agricultural footprint, and a farm-to-fork culinary scene. We've got worldwide tourist destinations and diverse cities, all of which create a lifestyle that cannot be compared. In addition to the natural beauty, this region is home to the 5th largest economy in the world. We've got unparalleled advantages to offer companies seeking the right location. California's dynamic economy extends across the state. In addition to our world-famous cities, we are benefited by the Central Valley, one of the world's most productive agricultural regions and a global hub for agtech. The northern part of our state leads the way on renewable energy, biomass, and aquaculture. In addition to being the state capital, which is where I sit, the Sacramento region has unparalleled support for new businesses and a thriving tech scene. And in the southeast part of the state, lithium deposits pave the way to the EV future. Next slide, please. International engagement is a big part of California's economic success. The state handles over $550 billion in two-way trade. We rely on the skills and talents of 40 million residents, including 11 million immigrants, and leverage its leading position in the world to propel the economy forward. California is a leader in the United States for two-way trade and foreign direct investment. These numbers translate to millions of jobs across the state, almost 4% if I recall correctly. It's our international team's priority to support foreign investment in California, increase California exports, and build and expand California's international relationships. At GO-Biz, we maintain relationships with international partners to make business expansions happen. In addition to the American Chamber of Commerce and the U.S. Commercial Service in Argentina, we work with commercial representatives here in California, and together this ecosystem of support can help businesses grow and thrive. You can see from this slide that California and Argentina have significant opportunity to grow and deepen our economic ties. Argentina supports a number of jobs in California already in sectors including software and IT services, communications, food and beverage,
transportation, business services, and I believe real estate. Next slide, please. As a global leader for cutting edge higher education, climate science, and trade and logistics, our state garners a lot of interest from international businesses. Foreign investment plays a key role in ensuring California economic growth and prosperity, spurring innovation, driving exports, creating high-paying jobs. More than 700,000 California jobs are supported by more than 18,000 foreign-owned businesses. I share those figures with this group today to help illustrate that our state policies, excuse me, our state policies reflect how much we highly value the talent, innovation, and diversity that our foreign investors bring to the state. Next slide, please. So at our office, we can help businesses find the right location for these operations, for their operations. We can offer support to connect with local economic development partners and provide support in navigating the permitting and regulatory requirements for any one company based on their location and industry. We also support companies in understanding the incentives we have in California. A number of our state incentives are geared toward amplifying innovation and supporting job growth in our state. So for the purposes of time, I'll just list a few, and I'm happy to send direct links for additional detail after this webinar. So some of our most popular include the California Competes Tax Credit Program, a partial sales and use tax exemption for manufacturing. We have an employment training panel that provides funding, and then we have a research and development tax credit. Next slide, please. So one significant draw, I would say, for a lot of businesses interested in California is our innovation ecosystem. We are the #1 global location for venture capital deal flow. We have incubators and accelerators that can help global startups develop and break into the California marketplace. Many of our universities have opportunities for industry partnerships that can be tailored to the needs of businesses. This includes access to lab space, researchers, etc. And lastly, networking opportunities abound. We've got conferences and events and mentorship platforms that are available in many industries to help you build the connections key to launch. So I've already listed briefly our most popular incentives. Now I want to just touch on some of the incentives we have in California that are specifically targeted for innovators. These are key to enhancing and growing our leadership in the industries that are focused on solving tomorrow's problems. For example, we have CalRecycle. They offer grants to support the safe and effective management of the waste stream. We have the California Energy Commission, commonly referred to as CEC. They provide funding to bring early stage clean energy concepts to market and to advance science and tech in the fields of energy efficiency, etc. And then we have a full sales and use tax exclusion for advanced manufacturers. These incentives are designed to emphasize California's commitment to sustainability and to support the innovative companies that are moving the needle in critical industries. Next slide, please. So I've touched on a couple of our top sectors to watch, but the size of our economy means that we don't rely on any one industry. There are a number of other up and coming sectors where we're seeing a lot of activity. These include biotech, ag tech, technology, and advanced manufacturing. Happy to dive into those into more detail with those that are interested, and we can do that offline. Next slide, please. So in closing, I'd like to just recap and reinforce that California welcomes foreign investors as a critically important part of our economy. All of our services are available to foreign companies at no cost, completely free. We understand that starting a business overseas is a complex process, so we have to put together a checklist to help
navigate the first, we put together a checklist to help navigate the first steps to getting started in our state. The checklist includes information on how to register your business in the state and how to open a U.S. business bank account, for example. The checklist also covers GO-Biz services, including permitting support, confidential site selection services, and incentive navigation. So I know this is quite a bit of information to digest, and we would be more than happy to connect with each of you to learn more about your business expansion goals and answer any questions. I've listed here my contact information as well as my colleague Maria Honorado's, so don't hesitate to reach out. So with that, I think I'll hand it back over to Paula. Thanks, Paula. Yeah, thank you, Diana. Thank you very much. Voy a leer la bio de Javier en español, que es nuestro próximo orador. Javier es originario de Argentina, también ha vivido en Canadá, Estados Unidos y Australia. Su amor por el aire libre y su pasión por los deportes acuáticos de acción le ha enseñado desde muy joven lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente, por lo que Javier actualmente se desempeña como vicepresidente de Finanzas y Estrategias en Beeflow, que es una empresa emergente de biotecnología con base en conocimiento científico para mejorar el impacto de la polinización en la agricultura. Así que Javier, te cedo la palabra. Muchas gracias, Paula, Alejandro y todo el equipo de AmCham y GO-Biz por tenernos hoy para contar un poco de nuestra historia. Así que bueno, como Paula dijo, mi nombre es Javier, soy el vicepresidente de Finanzas y Estrategia en Beeflow y quería empezar hoy contándoles un poco, bueno, qué es la empresa y también un poco nuestra historia de cómo hicimos para ir desde Argentina a venir a radicarnos acá en Estados Unidos. Así que si vamos a la próxima. Para empezar un poco, porque la polinización no es algo que todo el mundo sepa lo que es, algo que algunos tengan conocimiento en la agricultura. La polinización es un proceso natural muy importante en el ciclo de un cultivo porque es el primer momento en el cual el productor puede producir el máximo potencial de su rinde durante el año. O sea, una vez que las abejas se van, los árboles no pueden producir más fruta, sino que a partir de ahí el productor puede hacer muchas cosas, ¿no?, en el programa que tiene para minimizar la pérdida del potencial que se estableció durante la polinización. Pero, si pasamos a la próxima slide. Pero la polinización generalmente se lo confunde como un proceso donde las abejas o los polinizadores mueven el polen de una flor al otro, y sin embargo es un proceso natural, biológico muy complejo que junta varias áreas técnicas o científicas, ¿no?, como inmunología, fisiología, ecología, agronomía, genéticas, neurobiología. Y entonces, para entender lo que pasa durante la época de la polinización, es necesario entender cómo todas estas ciencias funcionan juntas en el campo. Y entonces ahí es donde entra Beeflow, si vamos a la próxima slide, que Beeflow es básicamente repensando la polinización y armando una plataforma end-to-end, o sea, de principio a final, entendiendo todo este proceso complejo de lo que significa la polinización. Nosotros, como bien dijo Paula, somos una empresa de biotecnología que usa mucha ciencia y tecnologías desarrolladas a base de la ciencia para mejorar el impacto de la polinización en agricultura. Nuestros clientes son productores, ya sean de almendras, de arándanos, de cerezas, que necesitan polinización durante el ciclo de su cultivo, y al mismo tiempo desarrollamos una red de apicultores y un poco lo que hacemos es, con esos apicultores y nuestras tecnologías y nuestra ciencia, desarrollar programas únicos para cada productor. Así que si pasamos eso es un poco Beeflow, ¿no?, en 2 minutos. Y si pasamos un poco ahora a la historia de Beeflow, Beeflow en realidad nace en la Argentina en el 2016 en un programa que se llama Gridex. No sé si lo han escuchado hablar, pero es básicamente una incubadora en Argentina que junta científicos con gente de perfil comercial o emprendedor para crear
empresas nuevas o ideas nuevas, y Beeflow fue una de las primeras empresas que sale de ese programa en el 2016, y un año después, en el 2017, nos aceptan en una incubadora que se llama IndieBio, acá en San Francisco, que como bien comentaba Diana, la verdad que el ecosistema de incubadoras acá en California es muy bueno, y sobre todo para lo que es el lado científico, IndieBio es una de las mejores del mundo. Y bueno, y ahí Beeflow hace el programa de IndieBio, recibe inversión de diferentes fondos americanos, y ahí es donde empezamos a establecer nuestro headquarter, si se quiere decir, acá en California, en un lugar que se llama Somis, que queda a 1 hora al norte de Los Ángeles, cerca de un área que se llama Ventura. Muy linda el área y muy, con mucha agricultura alrededor, ¿no? Para darles un ejemplo, nosotros en la oficina que tenemos guanacos atrás, porque la persona que es dueña de la oficina tiene un criadero de guanacos, así que tenemos ahí en la oficina. Medio diferente por ahí de lo que uno piensa de lo que es una empresa de biotecnología hoy en día o en California, pero un poco para demostrar que hay una diversidad enorme de startups o de mundos que se pueden encontrar en este estado. Y bueno, y en el 2021, el año pasado, lanzamos operaciones en México, y este año lanzamos operaciones en Perú también. Así que un poco lo que es Beeflow hoy en día es una empresa que tiene muchas operaciones y mucho foco en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, un poco por el tamaño del mercado, y sobre todo acá en California o en los estados del norte, ¿no? Como Oregon y Washington. Y la verdad es que California nos sirvió como una muy buena base donde pudimos encontrar el balance adecuado entre clientes, estilo de vida también personal para el equipo nuestro, y a su vez inversores y el ecosistema de inversores que ofrece el estado. Con Diana y con el equipo de GO-Biz estuvimos trabajando durante el último año. Ellos nos ayudaron bastante con todo lo que fue la búsqueda de nuevas oficinas. También uno de los incentivos que mencionó Diana, que es el R&D Tax Credit, que básicamente permite deducir impositivamente todo lo que o bastantes de las expensas que uno usa para el área de desarrollo científico. Así que nuestra experiencia por ahora fue súper positiva en Estados Unidos. El equipo hoy en día sigue creciendo, somos 40 personas, tenemos como 20 posiciones abiertas en las 4 geografías, y seguimos manteniendo una base muy importante en Argentina. Todo nuestro equipo de I+D sigue en la Argentina, básicamente para aprovechar del ecosistema científico y de los mejores científicos del mundo en todo lo que sea polinización, y polinizadores están basados en Argentina. Así que seguimos un poco aprovechándonos de las mejores cosas de los dos mundos, y bueno, obviamente de los restos de los países en Latinoamérica como México y Perú, que están empezando a ser regiones que cultivan, que están creciendo en términos de área cultivada de los cultivos en los que trabajamos. Así que eso es un poco para no pasarme más, contarles un poco la historia, un poco de Beeflow, de qué es lo que hacemos, nuestra experiencia en Estados Unidos y en California. Y bueno, aquí tienen mi información, cualquier duda o pregunta que cualquiera pueda tener, estamos a su disposición para ayudarlos y para poder compartir y hacer que más empresas puedan por ahí venir, si tienen la idea de venir y establecerse en California, y ayudarlos durante ese proceso, un poco usando nuestra experiencia como base. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, Diana, Alejandro, Paula y todo el equipo de AmCham y GO-Biz por invitarnos a presentar un poco de nuestra historia hoy. Muchísimas gracias, Javier, súper claro. Y seguramente, ahí veo algunos aplausitos, así que seguramente te van a estar contactando para consultarte un poquito más sobre tu experiencia. Bueno, vamos a pasar ahora a Consuelo Valverde. Consuelo es fundadora y socia directora de SB LATAM Capital. Es la primera mujer mexicana en establecer una firma de capital de riesgo en etapa inicial en México y también en Silicon Valley. Es ingeniera eléctrica por la Universidad de Miami. Fundó su propia empresa de fabricación de PC en México. Lanzó un museo de ciencia regional, una revista de ciencia, una serie de televisión, podcast, muy activa
en el emprendedurismo. Y bueno, Consuelo lanzó una empresa de desarrollo de software y un centro de capacitación para desarrolladores de software en Silicon Valley, y luego fundó SBLC para el mercado latinoamericano específicamente, y nos va a contar un poquito sobre eso. Sí, hola, buenas tardes por allá en Argentina. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Diana, GO-Biz y Anshan, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, así es, soy la fundadora y socia administradora de SBLC, que es una firma de Venture Capital de etapa temprana que nace en San Francisco en el año aproximadamente 2013, con el objetivo de ser ese fondo, esa firma de Venture Capital que viera hacia América Latina tanto como no solo como un mercado, sino una fuente de talento increíble, ¿no? Pues Silicon Valley por décadas ha traído talento de todo el mundo, incluyendo de Latinoamérica, y en aquel entonces todavía eran los tiempos en donde la mayoría de las firmas de Venture Capital solo invertían en un rango de 50 millas, ¿no? Que era lo que decían, donde podían llegar manejando cómodamente. Y bueno, vi esa oportunidad y conectando, claro, mucho con la región y el por qué Silicon Valley en particular, San Francisco, porque yo creía que al estar los ecosistemas naciendo en la mayoría de los países, ¿no? Latinoamericanos, con algunas diferencias como en Brasil, un poco más avanzados que, por ejemplo, en México en aquel entonces, era muy importante estar conectado pues, al ecosistema más innovador, ¿no? del mundo, que eso iba a acelerar, ¿no? Y todo el efecto también de la diáspora y eso podía ayudar mucho y ser una muy buena fuente, desde luego, de oportunidades de inversión para nosotros como fondo. Así es que empecé a levantar el capital del primer fondo en el 2013 y fue un camino largo, es como ser emprendedora pero del lado de inversión. Me tomó más de 2 años levantar ese primer fondo, ¿no? Siendo pues con varias, digamos, siendo la primera mujer mexicana levantando un fondo, y luego nosotros nos enfocamos en invertir en asociarnos con fundadores, con emprendedores que están resolviendo problemas, ¿no? difíciles y utilizando normalmente ciencia y tecnología para resolver esos problemas, ¿no? Que están construyendo soluciones creativas. Y bueno, así fue como tuvimos un primer fondo, segundo fondo, y hemos continuado, ¿no? el crecimiento de la firma, tanto en el equipo como las inversiones. Y empezando principalmente con el primer fondo en México y Silicon Valley, el 70% de nuestras inversiones, las compañías son globales o están principalmente en California, y el 30% tienen mercados latinoamericanos, ¿no? Pero aún en ese 30% de las startups que están, por ejemplo, en Argentina, tenemos una primera inversión que vamos a platicar un poco más adelante, pues buscan, y es importante tener operaciones en Estados Unidos, y por el talento que se encuentra en esta región, particularmente en el área de Silicon Valley y San Francisco, incluido ahora San Francisco y Oakland y Berkeley, todo el área de la bahía, pues es muy importante tener, ¿no? una presencia y estar conectados muy bien. Si podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, estas son las áreas en las que nosotros invertimos, ¿no? Creemos que el equipo está muy conectado y queremos resolver problemas que tocan en la parte del planeta, ¿no? de cambio climático. Pero para tener un planeta saludable, pues también tenemos que tener una población saludable y también tenemos que con economías saludables, ¿no? Con economías sanas. Entonces todo esto está entrelazado, y nosotros invertimos pues en estas 3 áreas. Algunas de nuestras inversiones, compañías que nosotros hemos invertido desde el inicio, pues los pueden ver ahí en esa presentación. Tenemos, por ejemplo, en el área de cambio climático, Nevia y Compound Foods y Finless Foods, que algunas de ellas están en el área de Food Tech y también de preservación del uso de agua. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué California? En particular en el área que nosotros nos toca, que es Venture Capital.
Digo, para darnos un poco una idea de la magnitud, el año, todo el mundo escuchó que el año 2021 Venture Capital pues tuvo un crecimiento bárbaro, ¿no? Se llegó el financiamiento de Venture Capital global fue alrededor de 611 billones de dólares, ¿sí? Y de esos 611 billones, si tomamos en cuenta más o menos la mitad, más de 300 billones son en Estados Unidos. Y de esa parte, tan solo en Silicon Valley, incluyendo el área de la Bahía de San Francisco, fueron más de 105 billones de dólares, ¿no? Que se duplicó también del 2020 al 2021. Entonces hay una concentración enorme de venture capital, ¿no? Y esa concentración de venture capital no solo es el acceso a ese capital, que es esencial, ¿no? Para todos estos startups, ¿no? Que están innovando y que están buscando resolver problemas en distintos sectores, como mencionaba Diana, pues está hiperconcentrado, ¿no? Y no es solo el capital financiero, sino es todo lo que hay detrás, ¿no? De un área donde se han hecho inversiones y han nacido pues, de las empresas más exitosas en múltiples sectores que todos utilizamos prácticamente en todos los rincones del planeta, pues que han nacido en estas áreas. Y lo que ha traído de experiencia a los inversionistas también en pues aprender tanto de los fracasos como de los éxitos y reconocer, y luego toda la red de talento. Y algo muy importante es esto de ayudar, ¿no? Y de give back y de apoyar a otros emprendedores, ¿no? Que están empezando, ¿no? Creo que eso hace el ecosistema increíblemente robusto, ¿no? En particular, ahora, hablando de Silicon Valley, que es donde nosotros estamos, pero también hemos visto un crecimiento muy fuerte en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Que está muy concentrado, también en el área de la Universidad de California en Santa Cruz, dependiendo de las áreas, ¿no? Pero sin duda, pues es un estado que se diferencia, ¿no? Por la parte de innovación por décadas. ¿Qué es lo que también ha logrado que el Venture Capital haya crecido de esta manera también en California? Pues mucho también a raíz de sus universidades, ¿no? El talento que existe con las universidades que son de las mejores del mundo y prestigiosas y que han sido un semillero de startups que luego se han convertido en estas grandes empresas públicas, ¿no? Y además, pues también la fuerte relación del intercambio comercial que existe entre California con múltiples países, tanto en Asia como América Latina. Y bueno, que si California fuera un país, como decía Diana, fuera la quinta economía del mundo y es la economía de una subnación más grande del mundo, ¿no? De una subnación. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ¿y por qué, no? ¿Y cómo? Y si es necesario expandirse como una startup en California, si uno está en Argentina o México o Perú, ¿no? Desde luego es importante considerar que la parte de Venture Capital, pues como implica alto riesgo, ¿no? Y claro, altos retornos, pues normalmente los inversionistas, los VCs, buscamos que sean startups que están enfocados en mercados grandes. Normalmente en nuestro caso, cuando hay un problema grande, pues conlleva atrás un mercado grande. Y si este es el caso, pues una startup, pues al buscar globalizarse, ¿no? Y crecer internacionalmente, Estados Unidos es crítico, ¿no? Eso desde el punto de vista del mercado. Y California, pues es como el gateway, ¿no? Clave, yo creo, considero para esa expansión global. ¿Por qué? No solo por ser parte, ¿no? de Estados Unidos, sino por esta concentración del capital y del financiero y del talento que existe, ¿no? Eso puede acelerar en gran parte el crecimiento de una startup, pero además, cuando una startup ya ha encontrado, por ejemplo, su product market fit, ¿no? Y busca ya escalar, ¿no? Ese capital de growth, de venture capital growth, pues está también muy concentrado aquí, ¿no? Y no es solo por el lado financiero, sino también el know-how que traen todas estas firmas de venture capital para poder crecer, ayudar a los startups a crecer aún más. Y muchas veces el talento crítico que se requiere, pues también se encuentra en esta región y complementa nuestros equipos y el talento, ¿no? en nuestros países latinoamericanos.
También, como es el caso de ahorita que comentábamos, IndieBio, es una de las aceleradoras más prestigiosas que existen. Hay más de 270 aceleradoras en el estado de California. Prácticamente en cualquier área que se encuentre una startup innovando, van a encontrar inclusive una aceleradora en esas áreas, ¿no? Ya sea hardware, climate, biotech, o general, o SaaS. Entonces, eso es algo que puede ayudar mucho a los startups, ¿no? En entrar hacia California y levantar capital y el crecimiento. Lo que sigue. Aquí tenemos unos ejemplos, quería compartir, de algunas compañías. Por ejemplo, en el caso de Clip, el que está en la foto es el CEO de Clip, que es Adolfo Babatz. Él estaba trabajando en PayPal, es de origen mexicano. Y cuando él decidió que quería empezar un startup enfocado en México, ¿no? Para pues desarrollar lo que es los sistemas de pagos digitales en México, que en ese entonces, pues estamos hablando 2012, 2013, también parecido cuando yo estaba empezando la firma, no existían en México, ¿no? Empieza Clip en San Francisco con un área de desarrollo e ingenieros aquí y también un área de desarrollo de ingenieros en México, ¿no? Es una compañía que creció binacional, ¿no? Y hoy en día es ¿cómo se llama? Largest merchant acquirer en México. Sobrepasó a cualquier banco, a todos los bancos, ¿no? Los sobrepasó. Es el mayor adquiriente, ¿no? de negocios en México. Y se convirtió en unicornio el año pasado, ¿no? La siguiente. Compound Foods empezó en Costa Rica, ¿no? Fundada por Maricel Sáenz, que es costarricense, apasionada por el café como buena tica, y se vino a San Francisco, fundó Compound Foods, que están recreando el café sin el grano del café, a través de fermentación de precisión y biología sintética. Lanzan con su primer producto en unas semanas aquí en California. Y bueno, es un claro ejemplo, ¿no? Del talento latinoamericano que también están haciendo ciertas partes, ¿no? Del desarrollo de la empresa en su tierra natal, con las ventajas que eso le da como una startup, ¿no? De food tech en el área de Bahía, pero también estando aquí, pues la cantidad de eventos que hay todas las semanas, ¿no? Simplemente sobre food tech y la concentración del capital, del talento, acceder a todo ello cuando la empresa crece, pues es de gran valor. La siguiente. Y Biomakers, pues yo creo una startup de orgullo argentino, nace en Buenos Aires, Argentina también. Fue nuestra primera inversión en Argentina y actualmente se están expandiendo al mercado americano. Ellos hacen medicina de precisión, especializándose en testeo molecular y genético en cáncer y otras enfermedades complejas. Se encuentran también operando fuertemente en México y Brasil. La siguiente, por favor. Ya, pues con esto terminé. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y cualquier cosa, pues me pueden contactar. Muchas gracias, Consuelo. Excelente. Ahí estoy dejando los contactos de los oradores por el chat. Bueno, voy a presentar a Trade. Lo voy a hacer en español si no hay problema. Se desempeña como subdirector de Transporte Sostenible y Desarrollo de la Cadena de Suministro en la Oficina de Desarrollo Comercial y Económico del Gobernador de California, es decir, está dentro del equipo de GO-Biz. El trabajo de este equipo es apoyar el sector del movimiento de mercancías a través de la colaboración y asociación con otros líderes públicos y privados que impulsan el éxito de la cadena de suministro. Voy a quitar aquí la presentación y te doy la palabra, Trey. Great, and thank you so much for allowing me the time to present here. I do not have a PowerPoint presentation, but I will be talking a high level about California's supply chain opportunities and advantages and things that you can expect
in interfacing with our supply chain and logistics infrastructure within California. So as my colleague Diana had mentioned, and first I'd say my name's Trey Bradley. I'm the Deputy Director of Sustainable Freight and Supply Chain Development. But as my colleague Diana had mentioned, California is a very dynamic, innovative place. It's the 5th largest economy. You saw the images of all of the really beautiful places of California. It is an extremely large state in terms of its, breadth and its diversity of communities and infrastructure and everything that makes the economy work efficiently. Here in California, we have the luxury of having many ports. So we have a total of 11 public ports, and then we have several private ports. And you can find these in every area of the state of California. We even have several maritime-based ports that are inland, like, for example, Port of Stockton and Port of West Sacramento. But then we also have Port of San Diego, we have Port of Hueneme in Ventura County. We have multiple ports in the Bay Area, including Port of San Francisco, Port of Oakland, Port of Redwood City. And then we even have in a far north region of our state, Port of Humboldt. I just say that, and I wouldn't miss discussing ports without saying our largest complex, which is our San Pedro complex, which encompasses Port of Los Angeles and Port of Long Beach. The ports that we have in California vary in many degrees, but we have five of those ports within California that can facilitate container traffic. So that can actually facilitate containers from a trade perspective within California. Given that most of the rest of the ports that I mentioned, they facilitate traffic in both vehicles, sometimes agricultural goods, or bulk products. Outside of just our maritime ports, we have some of the most vast and advanced rail infrastructure in the United States. And that is operated by our two rail companies that operate within California primarily, which is BNSF and Union Pacific, or UP. And in addition to that, we have multiple short line railroads that offer many of our businesses interconnection between those two large rail lines. So there's lots of ability to transport product by rail within California, which makes us very unique as a state. Oftentimes, many states may just have one or two thoroughways of primary Class 1 railroad. California has Class 1 railroad in every single region of our state, which is very unique. In addition, we have 12 major airports that facilitate cargo operations, including for air cargo, including one of the largest air cargo airports within North America, which is Ontario International Airport within our Inland Empire region. It has the largest hub in the Western United States for UPS, and also as a major hub for FedEx. That's because we do facilitate a lot of air freight cargo. We have a lot of capacity for handling multiple planes, specifically at that airport, but also at many of our other airports that also do commercial traffic. So 12 airports that have major cargo operations, that one being the most notable. The other piece I'll mention is that we have between, any given time between 6,000 and 10,000 highway commercial miles of high traffic volume area corridors for freight trucking traffic. Trucking is actually the means that we distribute most of our goods within California. But I would say that the advantages of California is that we have a very broad state highway system, in addition to our interstates within California that allow a lot of interconnection with different regions within California, in addition to those that are connected by interstate. The other piece I'll mention about what California's kind of supply chain ecosystem has is we have 3 existing and 1 future
commercial land border port of entry into Mexico. So there's lots of people who do generate trade traffic, or they facilitate trade through Mexico and then comes up into California. The new future border entry point we have, both ourselves as the state and federal government have made a large investment into this Otay Mesa operation. So that's kind of just a little bit of the landscape, in that you have a lot of different opportunities, means to do business from a supply chain and logistics infrastructure perspective. The thing that I will also add is that many of our ports, and I mentioned ports and airports, and are kind of some of our assets that we have that in our railroads, is that one thing that makes California, and particularly actually the United States, very different from many other countries in the world, is that many of these assets are operated locally. So as opposed to a lot of other countries, their ports may be operated by the national government, or the airport may be operated by the national government. In California, they're almost always operated by the local city or the county government. We as GO-Biz work very closely with those local partners, as Diana mentioned. Some of those, in both navigating incentives and being able to facilitate business with those regions and territories. We do the same thing in supply chain. We work very closely with our ports, who are local government agencies, and our airports, who are local government agencies. For example, the state government does not run the Port of Los Angeles or Los Angeles International Airport. It's run by the city of Los Angeles. So that's one thing that makes us markedly different from many other nations, and we often have to work with our companies individually to help make connections with those local agencies, and that's some service that we provide to make sure that if you are dealing with business with, for example, our port or LAX, or you're facilitating that traffic or that freight within California, that we get you the connections you need to be successful. The other thing that I will mention about what California is doing in this space is that we are making some of the largest investments in supply chain that we have made ever. The Port of Los Angeles and Port of Long Beach, and alone, those two ports in the last year have facilitated some of the highest traffic volumes in freight and import that have ever been done by any port in history. And we as a state recognize the importance of supply chain and lowering the costs that impact those who are interfacing with our supply chain system. We're investing multiple billions of dollars within this current budget cycle as a state government into our local ports, into our airports, and into our inland areas. We have several announcements coming in the next month of inland ports. So we're trying to build our inland port and freight traffic capacity, because our inland areas are actually the areas where we are growing the most. It's where more people are moving, where different business opportunities are being made, where land value is cheaper and easier to start up an operation, to get a warehouse, to get a manufacturing facility. If you're a startup, to put up in a space, there's a lot of incubators and accelerators, as mentioned, that are starting in our inland areas like Fresno and Bakersfield and Riverside. These are names that always don't come to front of mind of many people in doing business in California, but these are the areas really where California is growing as we grow to 50 million people here within this century. Thus we are investing one of the largest amounts of funds we have in the space. We are also the national leader in ensuring our supply chain is clean and very green and has a low emissions profile. So I think that really speaks to kind of the innovative spirit of California in our supply chain, is that we recognize that many of these communities are impacted by emissions and by the proximity to these major assets in supply chain. And we want to support them in ways, and one is improving health outcomes by making sure that our supply chain is as clean as possible.
So when interfacing with many of our ports or, moving truck traffic in California, you'll find that many of the people who are doing those jobs are transitioning their trucks to zero emission vehicles, or they're transitioning their warehouse infrastructure to be more clean and renewable, or adding solar and other energy storage pieces to their warehouse to comply with state regulations within California. That's a little bit different than many other states. You'll find that many other states in the United States maybe do not have those clean regulations related to supply chain. We definitely do, because we as California have huge goals for climate change, and the effects that it is going to have over the next 50 years here in the state. And we realize supply chain is super important to that emissions profile. That kind of gives a little bit of lay of the land of what California's supply chain ecosystem looks like, and kind of a little bit of some of our goals related to climate. One other thing I'll tag on that Diana mentioned is that we are constantly looking at developing new supply chains. So, creating new opportunities. Diana had mentioned we have a very large source of lithium. And so we, as California, we recognize that we are not the leaders in some of the baseline pieces of the complete supply chain. We're looking to other countries who have experience in that space. For example, lithium extraction and lithium refining. There's none of that really in the United States right now. There's companies in Australia, there's companies down in Chile who have come to California to start up in that space. That's just one example, but it's also happening in agriculture and in other space, is that California is really trying in some ways to build new supply chains in the space, and that's presented a lot of opportunities for international companies who have experience and expertise in certain areas of supply chain that may not exist within the United States or California at all. So those opportunities, I feel like, are constantly popping up, especially following the COVID-19 pandemic. And that's the last piece I mentioned. So I hope that I kept it fairly short there. Apologies, but thank you so much for the opportunity to present. I'm happy to answer any questions. Okay, thank you so much, Trey. In order to meet the set time, I'm going to ask only one or two brief questions. The first one is for Diana. Diana, you mentioned that one of the services of GO-Biz offers is free site selection consulting. Can you tell us more about this service? There's a couple of things that we can do here. We can facilitate introductions to our partners at the local level, as Trey mentioned. They're best positioned to share detailed information on the different industry clusters, the sources of talent, and costs related to startup. We also have a free and confidential service to help find the right location to launch operations, which includes, a site selection worksheet that collects very detailed information and includes information on energy use, water usage, proximity to, say, ports, railroads, highways, just depending on the needs. We'll review the form with the business to make sure we've got all of the relevant details, and then we share the form with our partners at the local level, and ask them to respond rather quickly so that we can identify proper locations to fit the business requirements. It's a great service for businesses that have very specific requirements for their location. And again, these are offered at no cost. So. Thank you, Diana. Consuelo, ¿nos podrías comentar brevemente por qué sería interesante para empresas argentinas expandirse en California? ¿Cuáles son los beneficios que vos has visto? Son varios, ¿no? Por un lado, si son empresas de innovación, pues el acceso a capital, tanto de etapa temprana como crecimiento. Dos, también el talento que a veces se requiere, que no necesariamente se encuentra en nuestros países, ¿no? Que complementa el talento que tenemos en otras áreas, ¿no? Y número tres también es la cultura en particular, ¿no? Que tienen ciertos ecosistemas ya maduros de innovación como es Silicon Valley, que
donde pues el fracaso no es algo que da vergüenza, ¿no? Sino es algo también de aprendizaje, donde uno aprende mucho y también de, pues de ayudar, colaborar y dar a otros, ¿no? Sí. So, Trey, what are some of the port opportunities that exist in California outside like the already known like port of LA or port of Long Beach? Yeah, so we have many ports outside of LA and Long Beach, and sometimes those ports can actually be more expensive for doing trade, depending on your situation. And outside of, for example, we have San Diego, which deals with a lot of renewable energy and climate imports and exports. They also import a lot of agriculture and do a lot of and space there. We have Hueneme, which is just north of LA and Long Beach in Ventura County, and they do a lot of export, import, and agriculture as well. They also do vehicles and vehicle parts. So also very unique. Oakland is our largest, one of our largest export ports for agriculture. And then we have two inland maritime ports that are Stockton and West Sacramento. West Sacramento does agriculture, but they've also been doing renewable energy technologies and importing for pieces, for example, Tesla. And they're a very small port, very north of part of the state. And we have Stockton that is also doing equally very interesting things. I think that a lot of people think firsthand often in coming to California, like, oh, if I'm going to be doing trade or I'm going to be starting up in California, I need to do my trade with LA and Long Beach. And I always am saying, like, look, there are many other port opportunities and you may be able to find yourself a better deal. Last thing I'll say is that, you know, even though the ports are the local government agencies, that you will be doing business with the terminal operators and the shipping lines who then do work with those terminal operators. And so I always say shop around because there's lots of different terminal operators in all the ports of California, and you have many opportunities to choose from. Okay, thank you, Trey. Well, thank you so much. Many thanks to the four speakers, and of course, many thanks to all the attendees. We will share the presentations by email, and also you have the emails of the speakers at the chat, but I think I'm going to send it anyway by email too. So thank you very much again. Thank you, GO-Biz. Thank you, Consuelo. We are going to keep in touch. Thank you. Thank you for organizing us today. Look forward to hearing from everybody. Gracias. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Gracias.